మైక్ తీసుకోండి. ఎరుపాలెం సార్. చెప్పండి. బరియల్లపాడులో వర్క్ స్టార్ట్ అయింది సార్. వర్క్ స్టార్ట్ అయింది సార్. రాడ్ బెండింగ్ జరుగుతుంది సార్. కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే ఇంకా 2 months పడుతుంది సార్. మొత్తం కంప్లీట్ కావటానికి 2 months లో కంప్లీట్ చేస్తారా? కాదు సార్, అంటే కొంచెం ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అవి అంతవరకు కంప్లీట్ అవుతాయి సార్. ఇంకా ఎకనామిక్ ఇయర్ చాలా కంప్లీట్ అవుతుంది. బుగ్గయ్య గారు ఇప్పుడు ఈ 3 schools సంబంధించి ఎప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేస్తారు? ఇప్పుడు మాట్లాడిన బనిగడపాడు స్కూల్ సంబంధించి కంప్లీట్ కావడానికి 6 months మొత్తం ఆల్రెడీ మీకు డిపార్ట్మెంట్ పరంగా ఇచ్చినటువంటి టోటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇదే నెల డిసెంబర్ అంటే జూన్ కల్లా కంప్లీట్ చేస్తారు. జూన్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారా? షూర్. మీకు అకాడమిక్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎడ్యుకేషన్ అకాడమిక్ ఇయర్ జూన్ ఎప్పుడు? జూన్ 12 సార్. జూన్ 12 అరౌండ్ 12th or 15th మధ్యలో కరెక్ట్గా డేట్ కూడా ఉందని తెలుసు. సో 12th స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి 3 schools అందిస్తారు. అవునా? క్లియర్? ఈ 6 months టార్గెట్ పెట్టుకొని డిఓ కూర్చొని మాట్లాడండి, నిలబడాలి. సార్ ఈ 3 schools గురించి కూడా నిన్న కూడా రివ్యూ చేసుకున్నాం సార్. మహదేవపురం ఒకటి ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ స్టార్ట్ చేసేస్తారు సార్. మిగతా 2 schools కూడా చిన్న అంటే చెక్ ఇవ్వటంలో డిలే ఉంది. Find any difficulty there, yes, or find any other problem, you are free to select any other school whichever is suitable for this concept. Thank you so much. You can go ahead also. You need not to get stuck there. Yes, thank you. So, if you find anywhere any other village a better land and space, then there you can take it up. And today itself, let me know that. After speaking to your MEO, every day is an important, and every hour is also an important for us. For the sake of some, unwanted elements, let us not waste our time. And let's be very practical and purposeful also. సార్ ఇది యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టుకొని తమరు చెప్పినట్లుగా జూన్ అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ లోపే మనం హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే విధంగా వి విల్ ఎన్ష్యూర్ సార్. ఏమైనా లోకల్ ఇష్యూస్ ఉన్నా మా లెవెల్లో సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ముందుకు వెళ్తాం సార్. నెక్స్ట్ సార్ మన జిల్లాలో సార్ స్పెసిఫిక్గా ఎఫ్ఎల్ఎన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా ఎవ్రీ చైల్డ్ రీడ్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేపట్టాం సార్. స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే పిల్లలకి ఇంగ్లీష్ రీడింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసే విధంగా సార్. మనకి ఉన్న డేటా ప్రకారంగా ఆల్మోస్ట్ 50 to 60% ఆఫ్ 5th class స్టూడెంట్స్ ఆర్ అనేబుల్ టు రీడ్ ఈవెన్ 2nd class టెక్స్ట్. సో ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ మనం స్కూల్స్ ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ అవసరం చాలా ఉందన్న ఉద్దేశంతో సార్ వీ హావ్ టేకెన్ అప్ దిస్ స్పెషల్ మిషన్ మోడ్గా చేపట్టాం సార్. దీంట్లో భాగంగా సార్ ప్రతిరోజు కూడా 3 to 4 PM మధ్యాహ్నం క్లాస్ 1 to class 5 3 to 4 ప్రతిరోజు కూడా 1 hour 1st to 5th చిల్డ్రన్స్ అండ్ టీచర్స్కి మనం ఒక స్పెషల్ మెటీరియల్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఫొనెటిక్స్ ద్వారా ఇంగ్లీషు చదవడం అనేది వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉన్నాం సార్. సో వాళ్ళు 5th class అయినా 1st class అయినా కానీ అందరికీ ఈక్వల్గా చెప్తూ సో దట్ అందరినీ కూడా బేసిక్ రీడింగ్ ఒక కనీసం ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ జనవరి మనము ఒక సెంటెన్స్ అన్న చదివించే విధంగా మనము వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టాం సార్. దీనికి ఒక స్పెషల్ యాప్ ద్వారా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసి ట్రాక్ చేస్తున్నాం సార్. మంచి రిజల్ట్స్ మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సార్. టీచర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ వాళ్ళు కూడా ఎంతూజియాస్టిక్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఐ హావ్ విజిటెడ్ ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 schools సార్. వాళ్ళ నుంచి కూడా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది సార్. పిల్లలు కూడా ఈవెన్ 2nd class చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్సో ఏబుల్ టు రీడ్ కాంప్లెక్స్ వర్డ్స్ సార్. ఇది ఒక చిన్న చార్ట్ తమరి దృష్టిలో పెట్టి ఫస్ట్ ఈ 3 levels లో మనము అసెస్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్.
అంటే ఒక స్టూడెంట్ క్యాన్ బి అట్ లెటర్ లెవెల్, అంటే ఓన్లీ ఏబిసిడీలు మాత్రమే గ్రహించే విధంగా పిల్లలు కొంతమంది ఉన్నారు సార్. కొంతమంది వర్డ్స్ కూడా చదివేటట్టు కొంతమంది ఉన్నారు సార్. కొంతమంది సెంటెన్స్ కూడా చదవగలుగుతున్నారు. సో మనం అల్టిమేట్ మన టార్గెట్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా సెంటెన్స్ లెవెల్లోకి వచ్చే విధంగా మనము ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం సార్. దీంట్లో భాగంగా ఫస్ట్ వీక్ లో మనం అసెస్ చేసినప్పుడు దాదాపు 54% చిల్డ్రన్ ఆర్ ఓన్లీ అట్ లెటర్ లెవెల్, మనం ఫస్ట్ నుంచి 7th వీక్ వరకు సార్. సో ఆ బ్లూ కలర్ ఏంటంటే అది ఓన్లీ లెటరే రికగ్నైజ్ చేయగలరు, వాళ్ళు పదాలు చదవలేరు, సెంటెన్స్ కూడా చదవలేరు. అట్లా ఉన్నది ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది సార్. దాదాపు మనకు 37% వరకు ప్రోగ్రెస్ కూడా తీసుకురాగలిగాం సార్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1.5 months. ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ వీ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ 70-80% స్టూడెంట్స్ అట్లీస్ట్ అందరూ కూడా సెంటెన్స్ చదివే విధంగా మనం పఠనా శక్తి మనం పెంపొందిస్తూ ఉన్నాం సార్. నెక్స్ట్ ఇది తమరి నోట్ ఒక చిన్న వీడియో సార్. స్కూల్ ఎక్కడ నేలకొండపల్లి మండలం పాండవ చిలక స్కూల్ సార్. కంటిన్యూ కంటిన్యూ. పాండవ చిలక, నేలకొండపల్లి మండలం పాండవ చిలక. సార్ ఇది ప్రైమరీ స్కూల్, హై స్కూల్? ప్రైమరీ స్కూల్ సార్. ప్రైమరీ స్కూల్స్ కూడా మనం డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ ఏమన్నా కన్వర్ట్ చేసామా? లేదు సార్. 7 స్కూల్స్ ఉన్నాయి సార్ ప్రస్తుతం జిల్లాలో. లిస్ట్ 7 స్కూల్స్ మాత్రం ఉన్నాయి సార్. ఓన్లీ 7 ఎస్ సార్. హై స్కూల్స్ లో ఏమైనా చేసామా? హై స్కూల్స్ లో ఆల్రెడీ అంటే డిజిటల్ క్లాసెస్ ఎస్సీఆర్టీ ప్రకారం రన్ అవుతున్నాయి సార్ మన ఎఫ్ఎల్ఎన్ ప్యానెల్లో. ఆల్ హై స్కూల్, ఎస్ ఆల్ క్లాసెస్, ఎస్ సార్. ఆల్ క్లాసెస్. 8th 9th 10th వరకు రన్ అవుతాయి సార్. అదే 8th 9th 10th ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఎస్ క్లాస్ రూమ్స్. ఎస్ దానికి మాడ్యూల్స్ కూడా ఇస్తారు సార్ ఎస్సీఆర్టీ నుండి. సో మీకు సాఫ్ట్వేర్ కూడా వచ్చేసింది? వచ్చేసింది. 8th 9th 10th క్లియర్. ఎస్ ప్రైమరీ స్కూల్లో లేదు, లేదు అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్లో కూడా లేదు, లేదు సార్. అంతే కదా? లేదు. సో ప్రైమరీ స్కూల్లో కూడా డిజిటల్ బోర్డ్స్ పెడితే ఉపయోగమా మీకు? చాలా వరకు ఉపయోగం సార్ చిన్నపిల్లలు కాబట్టి. ఎస్ సో దే గెట్ మోర్ గ్రాస్పింగ్. ఎస్ 8th 9th కంటే కూడా ఫౌండేషన్లో ఉంటే బెటర్. అవును సార్. అవును సార్. సో ఈ స్కూల్స్ అన్ని ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తా ఉన్నారు? ఎస్ సార్ అన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే చెప్తున్నారు సార్. ఎస్ సార్. ఇది ఏ క్లాస్ ఇది? ఇది 3rd క్లాస్ సార్. నేలకొండపల్లి మండలంలో పాండవ చిలక అనే స్కూల్లో సార్ ఇది. 3rd క్లాస్. 3rd క్లాస్. ఫోనెటిక్స్ ప్రకారము పాప చదువుతోంది సార్. ఫోనెటిక్స్ ప్రకారంగా నేర్పిస్తున్నారు సార్. సో నేను కలెక్టర్ గారికి మీకు చిన్న సజెషన్, జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ best of the best teachers, particularly in English and maths. They can be in residential schools or even in the government schools also. List out them, or best of the best teaching. కొంతమంది స్కిల్స్ ఉంటాయి బాగా నేర్పే, అటువంటి వాళ్ళు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని ఎప్పుడైనా మీరు అంటే ఆల్రెడీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అయినా మీకు 8th 9th 10th ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ రెండు ఉంటాయి సార్.
ఆన్లైన్ కూడా నడుస్తుంది. ఎస్ సో మ్యాథ్స్లో ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడైనా వాళ్ళు బెస్ట్ టీచర్స్ దొరికితే ఎక్స్ట్రా అవర్ ఒకటి తీసుకొని సో అన్ని స్కూల్స్కి కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళతో పాఠాలు చెప్పించడానికి ట్రై చేయండి. సో ఫర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ ద బెస్ట్ టీచర్స్. ఎక్సెప్షనల్లీ గుడ్ టీచర్స్ కొన్ని స్కూల్స్లో ఉన్నారు, కొన్ని రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో కూడా ఉన్నారు. అటువంటి వాళ్ళని లిస్ట్ అవుట్ చేసి చెప్పించడానికి ప్రయత్నించండి. డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ హియర్ ఇన్ ది స్టేట్. If it goes well, then we can introduce even in the state also on the same model. Now that it is all your 8th, 9th online అయింది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. ఒక క్లాస్ రూమ్లో కూడా కూర్చొని చెప్పేది. Next. Sir, another important flagship scheme of the government. So is the case officers కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ సమ్ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇఫ్ దే ఆర్ రియలీ గుడ్ రైట్ ఫ్రమ్ కలెక్టర్ టు హెచ్ఓడిస్ వరకు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా క్లాస్ తీసుకోవాలంటే ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్ కెన్ టేక్ ద క్లాస్ ఆన్లైన్. సో అది దట్ బికమ్స్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆల్సో ఫర్ ద చిల్డ్రన్ టు అటెండ్ ద క్లాసెస్ ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్. సార్ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ సార్ మనకి 5 కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ గాను 5 శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది సార్. దీంట్లో మనకి మదిరాలోది శరవేగంగా ముందుకు పోతాం సార్. తమ ఆదేశానుసారం మనకి ఫస్ట్ బిల్ ఇచ్చాం సార్. సెకండ్ బిల్ కూడా వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తే అది స్టేట్ ఆఫీస్లో పెండింగ్ ఉంది సార్. అది రాగానే క్లియర్ చేస్తాం సార్. అది బిల్ స్క్రూటినీ బిల్ తీసుకుంటారు స్కూటీకి. సార్ బిల్ అయిపోయింది సార్, పేమెంట్ అయిపోయింది సార్. సెకండ్ బిల్ వచ్చింది. ఎస్ సార్. ఓకే, ఐ థింక్ రఘునాథపాలెం. సో వీళ్ళకి 2 బిల్స్ ఇచ్చేసాం సార్. వీళ్ళకి 10 + 6 crores 16 crores మనం వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. స్పీడ్గా వర్క్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి సార్. సార్ మిగతాది నెక్స్ట్ ఖమ్మం కాన్స్టిట్యుయెన్సీ సార్. ఇక్కడ కూడా పుట్టింగ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి సార్. దీనికి కూడా బిల్ వాళ్ళు ఇచ్చారు సార్. అది స్టేట్ లెవెల్లో స్క్రూటినీ ఉంది సార్. ఇది సో సార్ సబ్మిషన్ చేసి 4-5 days అయింది సార్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో సబ్మిషన్ వస్తాను సార్. తీసుకుంటే ఫాస్ట్ నడుతుంది సార్. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత 3 days కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు సార్. పని ఆగదు. ఓకే, పని ఆగడం లేదు సార్. చేసేసాం. నెక్స్ట్ స్కూల్ సార్ పాలేరుది సార్. ఇది సైట్ క్లియరెన్స్ జరిగింది సార్. ఇది ఇప్పుడు వర్క్ మెటీరియల్ డంపింగ్ చేసి అక్కడ స్టార్ట్ పెట్టాలి సార్. అది పాలేరు స్టేటస్, లేటెస్ట్ స్టేటస్ సార్. అది వై డిలే సార్ ఇది లేట్గా టెండర్స్ అయినాయి సార్ అవి, కాబట్టి కొంచెం స్లో అయింది. తర్వాత ఇప్పుడు ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు సార్ వర్క్. టెండర్ అయ్యి ఎప్పుడైంది? ఏ వర్క్ టెండర్ అయింది సార్ ఇది పాలేరు వచ్చేసరి టెండర్ ప్రాసెస్ సార్. మీకు ఉన్నాయా 5 స్కూల్స్ కదా, 5 స్కూల్స్లో ఎప్పుడు టెండర్ అయిందో కూడా తెలుసుకోవడానికి కాగితాలు ఎత్తుకుంటే ఇది 3 months అయింది సార్. 3 months మరి టెండర్ అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. అది టెండర్ ప్రాసెస్ అంటే సిఓటీలో లేట్ అయిపోయింది సార్. ఇది సిఓటీ లేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ చేశారు సార్. సిఓటీ అయిపోయి ఎప్పుడు వచ్చింది? సిఓటీ అయిపోయి 20-25 days అవుతుంది సార్. రాగానే వాళ్ళు వచ్చి లెవెల్ అది సార్ లెవెల్ 7 చేసుకున్నారు సార్. ఇప్పుడు ఆడ మదర్లో జరిగినంత స్పీడ్గా ఏడ కూడా జరగాలి. తప్పకుండా సార్ చేపిస్తారు సార్. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఇవ్వాలి సార్. ఇస్తారా? 18 months అగ్రిమెంట్ పీరియడ్ ఉంది సార్. అది కాకపోతే 18 months వరకు స్ట్రెచ్ చేసుకోవాలి తప్ప 18 months నడపాలని ఏం లేదు సార్. అకాడమిక్ బ్లాక్స్ ప్లస్ హాస్టల్స్ అవన్నీ ఫుల్ షేప్లో మేము చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్కి స్కూల్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయితే చేయడం సార్. కొత్త వర్క్ పెండింగ్ ఉన్నా కానీ స్టార్ట్ అయితే దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాల్సిందే. ఓకే సార్. వైరా సార్ వైరా వచ్చేసి సార్ అది ప్యాకేజీలో తీసుకున్నారు సార్. అది వైరా, సత్తుపల్లి, అశ్వారావుపేట్, కొత్తగూడెం 4 కలిపి ప్యాకేజీ ఇచ్చారు సార్. అది దాని కంప్లీషన్ అనేది ఇంకా కొంచెం డైనమోల్ సార్. 18 months రాస్తే 36 months అనేటువంటి సార్. వైరా, సత్తుపల్లి, అశ్వారావుపేట్, కొత్తగూడెం సార్.
4 బిఎస్ఆర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి వచ్చారు సార్. కొత్తగూడెం సార్ 4 స్కూల్స్. 4 స్కూల్స్ సార్. టెండర్ అయిపోయినాయా? టెండర్ అయిపోయినాయి సార్. ఎప్పుడు? 20-25 డేస్ అవుతుంది సార్. ఇంకా అగ్రిమెంట్ ప్రాసెస్ కాలేదు సార్. ఇంకా ఎందుకు ఇంత లేట్ అవుతుంది? అది ప్యాకేజ్ ఉంది కాబట్టి దానికి 30 కంప్లీషన్ ఆఫ్ టైంలో కొంచెం డౌట్ ఉంది సార్. అది 4 ఒకటే ఉన్నాయి కాబట్టి 18 months. యాక్చువల్గా జనరల్ అయితే ఇండిపెండెంట్ వాటికి 18 months. ఎమ్మెల్యేలు అందరితో, ఈ 4 ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడండి. అవును సార్. సైట్స్ కూడా అన్ని క్లియర్ అయిపోయాయి సార్. సార్ కూడా కలిసి 4 ఎమ్మెల్యేస్తో మాట్లాడండి. ఇది గవర్నమెంట్ నుంచి శాంక్షన్ అయిన డేట్ వాళ్ళకి చెప్పండి. ఈ స్కూల్స్ కట్టుకోవడానికి కలెక్టర్ అకౌంట్ లో డబ్బులు పెట్టిన డేట్ కూడా చెప్పండి. 2 డేట్లు చెప్పి ఈ 2 డేట్లు అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి జరిగిన ఎన్ని నెలలు ఖాళీ ఉందో అది కూడా చెప్పండి వాళ్ళు. దీనివల్ల మరి మీరే రాసిపోతున్నారు, స్పీడప్ చేసుకోండి. So where it has to be monitored very seriously. 4 months. టెండర్స్ లేట్ అయింది. డబ్బులు మీకు ముందే పార్క్ చేసి కూడా కట్టుకోవడానికి డబ్బులు ఇస్తే కూడా మీరు పూర్తి చేస్తాం చేసుకోకపోతే. సో ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ. మూవ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఎవ్రీడే మీరు మానిటర్ చేసుకుంటూ ఎవ్రీడే రిపోర్ట్ దాని స్టేటస్ ఈ 4 ఎమ్మెల్యేలు మీరు చెప్తూ ఉన్నారు ఉదయం సాయంత్రం. నెక్స్ట్ లైన్ సార్, ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ సార్. మనకి స్టేట్ నుంచి సార్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఈసారి సార్ మనం 193 స్టూడెంట్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ పెంచడం జరిగింది సార్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో. సో అది ఈసారి ఇంకా ఎఫ్ఆర్ఎస్ రావడం, ఇంకా కొంచెం అకౌంటబిలిటీ పెరగడం వల్ల సార్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వి ఫర్దర్ ప్లాన్ టు ఇంక్రీజ్ ద శాంక్షన్ మన వాళ్ళ స్టూడెంట్ స్ట్రెంగ్త్ సార్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ మన మైనర్ రిపేర్స్కి సార్ 2.96 crores స్టేట్ నుంచి శాంక్షన్ అయినాయి సార్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్. సో 2.96 crores ఇప్పటి వరకు అంటే ఏ కాలేజ్కి ఏమేమి అవసరాలు ఉన్నాయో వాళ్ళ ద్వారా మనం తీసుకొని శాంక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో ఇందులో 2.96 crores ఇప్పటి వరకు 90 lakhs వర్త్ ఆఫ్ బిల్స్ మనం పే చేశాం సార్. మిగతావి కూడా తొందరగా కంప్లీట్ చేసి బిఫోర్ మార్చ్ కాదు సార్, ఇంటర్మీడియట్ సెపరేట్గా బడ్జెట్ కంప్లీట్ ఈ మార్చ్ లోపు విల్ కంప్లీట్ దిస్ మైనర్ రిపేర్స్ సార్ ఇవి. అండ్ ఎస్ సార్, విల్ కంప్లీట్ డిఐఈఓ ఉన్నారు సార్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్. ఇది జనవరి 15th లోపల నేను ఆ మీటింగ్ కూడా పెట్టుకున్నాము సార్, రివ్యూ మీటింగ్ ఎస్ఎల్వి మేడంతో. జనవరి 15th లోపల మొత్తం కూడా వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. జనవరి 15 90% వర్క్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇక 10% పెండింగ్ ఉంది. అది జనవరి 15th లోపల కంప్లీట్ చేస్తారు సార్. నెక్స్ట్ లైక్ సార్, ఇది మనకి 5 ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి శాంక్షన్ అయినాయి సార్ మనకి 5 మండల్స్లో. ఇవి వేరియస్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి సార్. ఇది బనిగండ్లపాడు, సిరిపురం, మదిర, ముదిగొండ అండ్ బోనకల్ సార్. ఇందులో ఒక 3టికి గవర్నమెంట్ నుంచి శాంక్షన్ మాకు రావాల్సింది సార్. తమరు కొంచెం ఇస్తే సార్ వి విల్ పర్సూ. ఇది అవి స్టేటస్ అవన్నీ కూడా ఒకసారి వాళ్ళ ఇచ్చాను సార్, మళ్ళీ ఒకసారి సబ్మిషన్ చేస్తాను సార్. నెక్స్ట్ లైక్
సార్ ఏటీసీ సార్, అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్ మన టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కింద ఇవి కూడా మనకి ఇందులో ఒకటి కంప్లీట్ శాంక్షన్ అయింది, కంప్లీట్ కూడా అయ్యి ఇనాగ్రేషన్ కూడా అయింది సార్ ఖమ్మం హెడ్ క్వార్టర్లో. సార్ మదిరది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ వచ్చింది సార్. మిగతా 3 అందులో సత్తుపల్లిది సైట్ ఫైనలైజేషన్ ఉంది సార్, అది కూడా స్పీడప్ చేసి వీక్లో అది ఫైనలైజ్ చేస్తాం సార్. మిగతా 2 పాలేరు అండ్ వైరాది మనకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ అండ్ బడ్జెట్ గవర్నమెంట్ నుంచి రావాల్సి ఉంది సార్. సో అండ్ ఫర్ ఏటీసీ ఏదైతే ఖమ్మంలో శాంక్షన్ అయిందో సార్ అది బాగా జరుగుతుంది సార్. అక్కడ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం అండ్ మంచి టెక్నాలజీ అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ ప్రభుత్వం ద్వారా. సో లేటెస్ట్ ఎమర్జెంట్ టెక్నాలజీస్లో వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కూడా దే ఎక్స్ప్రెస్ దేర్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఎట్ ఏటీసీ ఖమ్మం సార్. రిమైనింగ్స్ కూడా పెండింగ్ ఫాలోఅప్ చేస్తాం సార్. ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ ఏదైతే పెండింగ్ ఉందో అది మరి పిఏకి సబ్మిట్ చేస్తాం సార్. అది కూడా నెక్స్ట్ సార్, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండ్ హాస్టల్ సార్. తమరు వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. ఇందులో ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా జిల్లా కానీ మండల అధికారి విజిట్ చేయాలి, అక్కడ భోజనం చేయాలి, చేసి అక్కడ ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉన్నా కానీ మా ఇమీడియట్గా రెక్టిఫై చేయడానికి అక్కడ స్టెప్స్ తీసుకోవాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది సార్. సో వీ హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ ఇట్ విత్ ఇన్ సిస్టమేటిక్ మేనర్ సార్. జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క హాస్టల్ కానీ రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ మనము తీసుకొని అది టోటల్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్కి కూడా మనం అలవాట్ చేయడం జరిగింది సార్. సో దట్ ఈచ్ ఆఫీసర్కి నాట్ మోర్ దెన్ 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనం ఇచ్చాం సార్. సో దట్ ప్రతి 2 వారాల్లో ఒక వారం ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్, 2వ వారం ఇంకో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు విజిట్ చేసి చేయడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నంబర్ 1 సార్. నంబర్ 2 వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్ సార్, వెళ్ళినప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్గా మెజర్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఒక పారామీటర్స్ కూడా ఇచ్చాం సార్. సో మార్క్స్ కూడా ఒక 100 మార్క్స్ ఎవ్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్కి. ఇంపార్టెంట్ అయితే రిజిస్టర్ మెయింటెనెన్స్కి 10 మార్కులు, ప్రొవిజన్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు స్టోరేజ్కి 20 మార్కులు, కిచెన్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉందనడానికి 20 మార్కులు, ఫుడ్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది 20 మార్కులు, మెస్ ఏరియా తినేది హైజీన్ ఎట్లా ఉందని 20 మార్కులు, మెస్ కమిటీ స్టూడెంట్ కమిటీ ఎట్లా ఫంక్షన్ 10 కలిసి ఒక 100 మార్కులకి గ్రేడింగ్ చేస్తా ఉన్నాం సార్. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ
are embarking on a new chapter in the history of communication. A chapter AST Space Mobile is writing with its pioneering technology. We are building the first ever space-based cellular broadband network, a fleet of satellites working as cell towers from space, bringing connectivity wherever you are, whenever you need it. A reality our great-great-grandparents could never have dreamed of. Some 200 years ago, electricity sparked a revolution. The first telecommunication systems were born. Just dots and dashes, tapping a code through a machine. Messages could only travel a few miles, but soon lines stretched farther and crossed oceans. By the late 1800s, we no longer read messages, we heard them. The telephone changed everything. It shrank in size, shifted shape, and by the 1940s, it became a household staple. Then came the mobile revolution. From bricks to flips, from keypads to touchscreens, phones became portable, our pocket-sized companion. An analog first generation upgraded to digital succession, and broadband data paved the way for internet on the go. In the early 2000s, mobile phones became smart. And with 4G and 5G, we don't just talk or write. We see, share, stream, connect instantly. Smartphones transformed how we communicate. But even today, there are cellular dead zones. Places where traditional networks can't reach. Remote regions, disasters, emergencies. AST Space Mobile is changing that by building a network in space that connects directly to the phone in your pocket. No extra hardware, no special apps, just signal wherever, whenever. So join us and witness history in the making. This is the live launch of AST Space Mobile's next generation Bluebird 6 satellite. A bold step forward, a future unfolding right now. Thank you for joining AST Space Mobile's broadcast for the live launch of our first next-generation satellite, Bluebird 6. I'm Emma Yorna, a member of AST Space Mobile's marketing team, and we have a fantastic program lined up for you today. We're just moments away from Bluebird 6 taking off into low Earth orbit aboard the Indian Space Research Organization, or ISRO's LVM-3 rocket from the Satish Dhawan Space Center in India. If you're familiar with AST Space Mobile, welcome back, and thanks for joining. If you're new, allow me to quickly introduce ourselves. We are building something that has never been done before, a space-based cellular broadband network that connects directly to your everyday smartphone. This means 4G and 5G voice, video, data, and streaming from anywhere on Earth. For existing mobile users, that means no more dead zones. And for the billions living without reliable mobile coverage, they will soon have access to the digital economy, unlocking crucial services such as remote education, healthcare, jobs, banking, emergency response, and much more. Next, you'll hear from AST Space Mobile's president, Scott Wisniewski, about how our incredible team have made this all possible and what this particular milestone means for our mission. You'll also hear from our VP of Production, John Joyce, who will take you on a tour of our main manufacturing facility in Midland, Texas. And you'll hear from some of our strategic partners about how our joint solution will benefit users globally. Afterwards, we'll witness history together as Bluebird 6 joins our constellation and becomes the largest commercial communication satellite ever launched into low Earth orbit. Let's hear from Scott. In the last 30 years, all of us have acquired a phone. Who knew we could spread out cell towers around the world to support all the connectivity we can? But we'll never be able to get everywhere. There'll always be cracks and dead spots in today's imperfect and evolving networks. This capability is going to fill huge needs, both for the operators and for end users, as we need to stay connected with our friends, our family, for convenience, for emergency, and AST Space Mobile uniquely can do that.
Bluebird 6 is going to be the largest ever communications array deployed commercially in low Earth orbit. Bluebird 6 is 3 times the size of the first 5 Bluebirds that are already in orbit today, which each of them individually was already the largest ever. So this is a really big step for the company. This is a really big step for connectivity globally to be able to tap into the 6 billion phones that are in use today. So there's no changes required to the phone. And to do that, we had to work with today's spectrum. So that is our core strategy, is that we leverage operator spectrum and we can deliver service to the phone in your pocket. And we can do this with our unique technology and our unique partnerships with the operators in a way that's going to help people rise up across the digital divide and ultimately bring further prosperity to people by bringing them into the digital economy. Thanks, Scott. It's been an incredible journey, and we're still just getting started. Now let's check in with the rocket. Here's a live view of LVM-3 at the launch pad. Our Bluebird 6 satellite is currently nestled into the payload fairing, or nose cone, which is the top section of the rocket. Now let's take a closer look of the LVM-3 rocket with this 3D model. In reality, this rocket stands at 43.5 meters tall and weighs in at a massive 640 tons at liftoff. It's built for heavy-duty missions like today's, capable of placing up to 8,000 kilograms into low Earth orbit, or LEO, where Bluebird 6 is headed. But before Bluebird 6 was placed inside this rocket, we had to build the satellite. Hi, my name is John Joyce. I'm the Vice President of Production here in Midland, Texas for AST Space Mobile. I'm responsible for the daily operations of the satellite construction, working in partnership with the engineering and the test teams. All individual component testing and component builds are under my responsibility, and all these wonderful people are here helping AST deliver connectivity for all. This is where the beginning of the Micron happens. Our structures are assembled from components that we bond here in-house. As we love to say, we're 95% vertically integrated. We build everything here in Midland. As we build these Microns, we're building the basic building blocks of the phased array that goes into space and allows the communication. The Microns are assembled with a number of different stations, starting at the structure, into the antennas, and then finally into the electronics. As you can see here, we have Microns stacked up with closures, and as we pan around, you're going to see the amount of inventory we have built with the current satellites. This is the area where the final assembled Microns come in for their final testing to ensure that they're generating the appropriate signal for all of our customers. Once they're assembled, we actually functionally check every component of the Micron to ensure we have connectivity, communication, and appropriate power systems. They're laid inside of this device and powered, and we're able to check to see that we have a fully functioning Micron so that on orbit, we know that we're going to have success. Here's where the Microns come to be assembled into the final wingspans. We have a number of Microns that go into the satellite, building tiles. Those tiles are then assembled into wingspans. The wingspans are then assembled into the phased array. It's a multi-day process that's about 6 days start to finish till we have a final assembled phased array. So as you can see here, we have a wingspan that's fully deployed. You can see the size and scale, and remembering there are 5 of these attached together when the full unfurling happens. One of the reasons we hang these vertically is we're trying to mimic anti-gravity so that they will be deployed in a manner in which they will see in space. So we use very complex linear guide systems that allow this structure to free flow through deployment. So we close and then open. What you see here is a wingspan fully closed, and then once we deploy, you see it fully open. Here we have the wingspans completely assembled into a full phased array in collapsed position. So that large opening fully collapses down when those wingspans are assembled together into this cube that is loaded into the spacecraft. All of our satellite electronics come together into one flat bench where we assemble, connect, and ensure that all devices are functioning properly. Here's one of the structures that's designed and built in-house here in Midland. We use this to be able to move the satellite from one position to another. You can see the scale and magnitude of the steel that has to come together.
This is our environmental testing area where the satellite, the microns, and many other components that go in the vehicle are tested with environmental vibration. This is our large shaker where we actually have the ability to mount the entire vehicle with all components in place. In this device, we're able to simulate the actual launch conditions to ensure our vehicle is capable of withstanding the forces it will see during the 9 minutes getting into orbit. Here we have our thermal vacuum chamber where we do a lot of our environmental testing for our microns. Each one is cycled through as we do acceptance testing to test at the levels that they will see in the space-like conditions. Inside of our thermal vacuum chamber, we also bring the fully assembled satellite and expose it through a number of conditions from hot to cold environments that it will see in space. We're really proud of the team here. We're really grateful to be in the city of Midland, and we couldn't think of a better place to be in the USA working and building these satellites. That was a great behind-the-scenes look at our Midland facility. That's just one of several manufacturing sites we operate across the US and internationally. Altogether, we have nearly 500,000 square feet dedicated to building satellites. And with building huge satellites, we need a lot of space. We're currently ramping up production in order to launch 45 to 60 of our next-generation Bluebirds by the end of next year. We've taken an idea that once felt out of reach, cellular broadband from space, and shown time and time again that with a driven team and a clear mission, there's nothing we can't achieve. So what is our mission? What exactly are we trying to accomplish with our Bluebird satellites? At AST Space Mobile, we believe that in today's digital world, connectivity is a basic human right. That's why we invented satellite direct-to-cell broadband. While cities and urban areas are generally well covered with 4G and emerging 5G networks, satellite connectivity plays a crucial role in complementing that terrestrial infrastructure and extending coverage where and when it's needed most. Let's take a closer look at how our satellites are working to eliminate coverage gaps and connect the unconnected. Our world runs on cellular broadband. From online banking, healthcare, jobs, and education, to streaming your favorite shows and catching up with loved ones, high-speed mobile connectivity has become essential to modern life. Today, there are over 5 billion mobile users globally, moving in and out of coverage as they travel. Still, billions lack access to reliable mobile broadband, with 87% of the planet out of range of traditional cell towers. Every day, the digital divide widens, and billions are left behind, their potential limited just because of where they live or work. AST Space Mobile is rewriting the rules of connectivity with the largest phased array antennas in low Earth orbit. Our Bluebird satellites function like cell towers in space, delivering high-speed broadband directly to everyday smartphones. Our mission? Eliminate connectivity gaps worldwide and bring broadband to the billions who remain unconnected. In rural communities, students join the same online classes as kids in major cities, while their parents access telehealth consultations from home instead of driving hours to the nearest hospital. Remote workers join companies anywhere in the world, while entrepreneurs and creators reach global audiences. Farmers use real-time data to optimize crops and boost yields. Adventurers and travelers explore mountains and deserts while staying connected, checking weather, navigating safely, and sharing their journey with loved ones back home. When disasters strike and ground networks fail, our satellites keep communication flowing. Emergency teams coordinate rescue efforts while families and friends can stay updated. At sea, fishing crews and cargo ships receive critical weather updates and maintain contact with shore, even thousands of miles from land.
In the skies, passengers enjoy seamless connectivity from takeoff to landing without needing to purchase Wi-Fi. And for military operations, satellite networks ensure safe and reliable coordination between remote bases and field operations, despite challenging environments. We believe connectivity is not just a privilege, but a basic human right. And we're working to make this a reality for everyone, everywhere, at all times. We've already made history by conducting the world's first ever voice, video, and 5G calls from space directly to standard smartphones. With our Bluebird satellite network and partnerships with leading mobile operators worldwide, we aren't just connecting devices, we're connecting people. Connection without limits. Opportunity without borders. This wouldn't have been possible on our own. Since the beginning, we've prioritized making key strategic partnerships with companies and organizations that share our mission. So as we expand our constellation over the next couple of years, we'll be able to offer a turnkey service to billions of potential users. Now we have great videos for you, prepared by our partners. Let's watch. Over the past few years, it's really been fantastic. In 20 markets across 5 continents. American Tower is also an early and long-term investor in AST Space Mobile. As a result, I've become a director of AST's board since the transition to a public company in 2021. And when we started this journey with AST Space Mobile, there were really 4 reasons strategically why we made our initial investment. First and foremost, we believed and had a common vision of connecting the unconnected, of bridging that digital divide. The second part of it was we looked at the types of customers and the types of businesses that AST would need to work with. And fundamentally, with our neutral host platform as a digital infrastructure company and the satellite fundamentally being a neutral host, we were talking to the same and operating with the same customers. Additionally, we looked at it from the business perspective and said we could be a strategic partner in offering up these assets in the form of our distributed real estate around the world to enable AST to quickly go to market with terrestrial gateways. Finally, it really was about the team and about the technology. In order to really get to this point where we have more resilient and more reliable networks, AST had a strategic approach to putting together the right spectrum so they can complement the terrestrial networks. The combination of the operator's thin low-band coverage and that spectrum, combined with MSS LNS bands, which were recently announced by AST, really do enable broadband data performance on existing devices. Terrestrial networks and non-terrestrial networks get more integrated. The big impact for end users will be seamless services and better overall experience. This will be super important as 5G extends its capabilities into autonomous platforms such as drones and autonomous vehicles. At the heart of this, there's a shared vision that AST and American Tower have of expanding coverage and bringing reliable connectivity to these new verticals in the business sector and to people, no matter where they are. Because ultimately, this isn't just about the infrastructure. It's really about people. End users everywhere are really demanding more data, better performance, and more reliability than ever before. And with the partnership of AST and American Tower, we're both working together to build networks that can meet those demands today and into the future. Hi, Abel and AST team. When was it with network from your satellite? I couldn't believe it. Really not sure whether this is gonna work or not, but felt your passion to make the network available for anybody, anytime, anywhere. In Japan, we have many mountains that are out of coverage. And personally, I'm often in such area. So I'm very looking forward to using the service also as a user. The world is transforming very fast. I think AI is going to be very, very important, not only for the people living in very advanced, rich countries, but for emerging countries as well. For them, the wireless connectivity can be done only through satellite. But you guys are enabling broadband, so this is amazing. And this launch is the huge milestone you guys are achieving. Now we are one step closer to truly connected world. Wishing you and the team continued success in the missions ahead. We are very happy, we are very proud, and we are very honored to be
part of this ambitious project. Thanks to all of our partners, and we look forward to many more shared milestones in the future together. AST Space Mobile technology is not only a game changer for end consumers in all corners of the world, it can also be crucial for governments when they face times of great need, ensuring that those who put their lives on the line for everyone's safety can work faster, more reliably, and more securely. Let's see how in the next clip. Emergency services, government agencies, and the military often operate in remote regions or challenging landscapes where stakes couldn't be higher. Every day, these dedicated teams put their lives on the line to serve and protect their communities and nations. Yet connectivity is often missing or unreliable when it's needed most. AST Space Mobile's space-based cellular broadband network can help close that gap. By providing high-speed broadband directly to everyday smartphones from space, our network could advance situational awareness, coordination, and safety at sea, in air, and on the ground. Here's how. For emergency responders, satellite-powered, direct-to-device connectivity could keep teams connected when terrestrial networks are down, helping streamline rescue and relief efforts. For firefighters, real-time data on rapidly changing conditions could offer a clearer, safer path through smoke and flames. At border zones where internet access is limited but security is critical, space-based broadband could support smarter monitoring and better coordination with limited resources. In the open ocean, high-speed connectivity could enable real-time coordination between vessels, enhance maritime domain awareness, and support enforcement of fishing, customs, and environmental regulations. In the air, satellite connectivity could enable in-flight coordination with command centers and help reroute flights around high-risk zones. For military personnel at remote outposts, satellite connectivity could strengthen operational readiness and accelerate data transfers while keeping them connected to loved ones back home. We are already working with government agencies around the world. Earlier this year, AST Space Mobile was awarded a $43 million contract from the U.S. Space Development Agency to provide space-based connectivity for specialized government applications supporting critical national security objectives. We also partnered with Singapore's Defense Science and Technology Agency to explore how our network can support humanitarian assistance, disaster relief, and emergency response when terrestrial networks are compromised. These partnerships reflect what direct-to-smartphone satellite broadband can offer: secure and reliable communications, especially when it's needed most. We've proven the technology works, and now we're working with partners around the world to connect communities and the teams who safeguard them. We're just moments away from the liftoff of AST Space Mobile's Bluebird 6 satellite aboard ISRO's LVM-3 rocket. And if you're watching and wondering what exactly is about to unfold, let me break it down for you. Here we have once again our 3D model of LVM-3, ISRO's most powerful rocket, standing about 43.5 meters tall and weighing in at a massive 640 tons at liftoff. Let's walk through what's going to happen when the countdown hits 0. Liftoff begins with the ignition of the two S-200 solid rocket boosters, each carrying 205 tons of solid propellant. This propellant is based on HTPB, a synthetic rubber-like material that becomes an incredibly powerful fuel once it's mixed and cured. These massive boosters provide the initial thrust needed to get the rocket off the pad and through the lower atmosphere. About 2 minutes into flight, while the boosters are still firing, the L-110 liquid core stage ignites. It holds 115 tons of liquid propellant and uses twin engines to keep the rocket climbing smoothly. Just after that, the empty boosters will separate. As the vehicle climbs past 71 miles, the nose cone, or payload fairing, which is the protective shell around the satellite, is released. This marks the moment the vehicle is officially in space. At around 5 minutes into flight, the core stage burns out and separates.
That's when the third and final upper stage, called C-25, takes over. It's powered by a cryogenic engine burning 28 tons of supercooled liquid hydrogen and oxygen, and it carries the satellite the rest of the way to orbit. Once the upper stage with the nose cone reaches an altitude of about 323 miles, the satellite will be released into orbit. In satellite communications, positioning is everything. Our Bluebird satellites operate in low Earth orbit, or LEO, a region roughly 100 to 1,200 miles above the Earth. There's also medium Earth orbit, or MEO, which orbit at about 12,000 miles, and geostationary orbit, or GEO, way out at about 22,000 miles. We place our satellites in LEO because their proximity to Earth makes the signal much stronger. It reduces latency, or signal delay, and allows us to connect directly to everyday mobile devices. Communication satellites in LEO often work as part of a constellation, a network of satellites working together to provide seamless, continuous coverage across the planet. Medium Earth orbit, being a bit higher up, is commonly used for navigation systems like GPS. That's because MEO offers a balance between coverage area and signal strength, and the orbits allow satellites to constantly move across the sky in predictable patterns, ideal for global positioning. Geostationary, on the other hand, is much farther out. Satellites here orbit in sync with the Earth's rotation, so they appear fixed over one spot on the surface. That makes GEO ideal for things like weather monitoring, TV broadcasting, and other services that benefit from a constant view of the same area. Now back to our satellite. Once it's released in LEO, our engineers will take control over the satellite, and it will undergo a series of tests to ensure it's stable enough for unfolding later on. When unfolded, Bluebird 6 satellite becomes a 2,400 square foot cell tower designed to deliver 4G and 5G broadband connectivity directly to everyday smartphones worldwide. Now let's zoom out. The entire satellite would be as tall as 9 of me. The Hubble telescope is 43.5 feet long, making it just short of our 49-foot tall satellite. Or half an NBA basketball court, or it could fit 1,600 pizza boxes. All right, that was fun, but now it's almost time for takeoff. We will now hand it over to the live footage provided by ISRO. From the moment the rocket leaves the launch pad, it takes about 15 minutes until Bluebird 6 is released into low Earth orbit. Let's watch. सभी दर्शकों का यहाँ उत्साह, ये देखिए हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए। -3 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S-200 बूस्टर्स और L-110 सभी चरणों के फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time. When a huge rocket like LVM-3 ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. 2 minutes. यह प्रमोशन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर में स्थित रडार स्टेशन इसमें पूर्ण निगरानी बना के रखेंगे और
इससे आगे निकलते हुए इंडोनेशिया स्थित बोगोर और ऑस्ट्रेलिया स्थित यत्रगा ग्राउंड स्टेशन की मदद से ट्रैकिंग की जाएगी। The downrange tracking stations of Port Blair, Bogor and Yataraga will be participating for tracking the rocket apart from the Shar tracking station closer to the liftoff. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर हैं। Stand by for the timer. T-1 minute. दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, T-8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे और T0 पर S-200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 40 seconds away from T0. The viewers may watch out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. PSP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arms now. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S-200 motors ignited. LVM-3M6 Bluebird locked to mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. And we have liftoff. Plus 20 seconds. LVM-3M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S-200 motors. Plus 1 minute. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S-200 motor generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपने उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S-200 boosters. Both S-200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S-200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S-200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously
correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. जी हाँ, यान पूर्णतः सामान्य निष्पादन करता हुआ अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ रहा है। Stage authorization issued. तृतीय चरण यानी क्रायो स्टेज चरण को अनुमोदित कर दिया गया है। Shah and Port Blair ground stations continue to acquire data. L110 stage separated. Cryo stage ignition command. Cryo stage ignition confirmed. यहाँ सभी वैज्ञानिकों के लिए ये एक हर्ष का पल होता है। रेंज निदेशक द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई। द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक बनकर यान से पृथक कर दिया गया है तथा अंतिम चरण तृतीय चरण प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Now the third stage of LVM-3 rocket, the cryogenic stage, has commenced its operation. Cryo stage performance normal. It is thrusting nominally with 28.6 tons of cumulative propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewtons thrust. LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण जो कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहलाता है, क्योंकि इसमें क्रायो ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन तथा लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। यह इंजन गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलो न्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न करता है। इस चरण का कार्यकाल 648 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का भराव हुआ है और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर है। क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन माना जाता है क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना और इनका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल कार्य होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूर्णतः स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। इस चरण को इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में तैयार तथा परीक्षित किया गया है। The cryogenic stage C25 is powered by CE20 engines using liquid hydrogen and liquid oxygen. It delivers 200 kilonewton thrust and adds significant delta V of 3.89 kilometers per second by the end of its operation for the present mission. The stage operates on gas generator cycle. It works by burning a small fraction of propellant in a side chamber to power turbo pumps, while the majority of propellant goes into the main chamber for thrust. It's a highly reliable cryogenic engine operating principle. For the present mission, upper stage operates for 12 minutes and 20 seconds. वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित
रडार स्टेशन हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि यान पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है और अपने उद्दिष्ट पथ की ओर अग्रसर है। LVM-3 M6 के समर्पित वाणिज्यिक मिशन में यह उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जो कि अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह माना जा रहा है, यह लगभग 6100 किलोग्राम भारी है। यह उपग्रह निम्न पृथ्वी कक्षा में सीधे मोबाइल तक ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान करने में सक्षम है, जो वैश्विक रूप से दूरस्थ, ग्रामीण, समुद्री और असेवित क्षेत्रों के लिए लक्षित है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मोबाइल की दुनिया में क्रांतिक तकनीक का प्रदर्शन करने वाला यह उपग्रह, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। यह उपग्रहों का नक्षत्र तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से मौजूदा स्मार्टफोन में किसी भी समय और दूरस्थ क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। इस तकनीक के लिए इसमें सबसे बड़े व्यावसायिक फेज्ड एरे एंटीना तैनात किए गए हैं, जो विस्तृत होकर लगभग 2400 वर्ग फुट तक फैल जाएंगे। इसमें संवर्धन कर पूर्ववर्ती ब्लूबर्ड उपग्रहों की तुलना में 10 गुना अधिक डेटा प्रसारण की क्षमता बनाई गई है। यह 4G तथा 5G जैसी सुविधाओं को सीधे अंतरिक्ष से मोबाइल तक पहुंचाने में सक्षम होंगे और वर्तमान में यह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 एक बड़े नक्षत्र के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। The Bluebird Block 2 communication satellite developed by AST Space Mobile of USA is the heaviest payload the LVM-3 rocket has so far carried. The satellite is a part of the next generation of Bluebird communication satellites designed to provide space-based cellular broadband connectivity directly to standard mobile smartphones. Cryostage performance normal. This constellation of satellites will enable 4G and 5G voice and video calls, texts, streaming and data for everyone, everywhere at all times. It features a 223 square meter phased array, making it the largest commercial communication satellite ever deployed in low Earth orbit. Plus 11 minutes. The launch window for this launch is razor thin. The target orbit requires exact phasing and there is a need to ensure global coverage. One of the important global orbital parameters is the right extension of ascending node or RAN. It is the angle measured eastward from the vernal equinox to the point where a satellite crosses the equator going north. It defines the orientation of the orbital plane in space. Two satellites with the same inclination and attitude but different RAN are in different orbital planes. By combining RAN spacing or the plane distribution and phasing by way of satellite spacing, constellations achieve near global coverage. To insert satellites into specific RAN slots, launches must occur at precise times when the launch site aligns with the designed orbital plane. This mission is being undertaken as a part of commercial agreement between NSIL and AST and Science LLC, a US-based company. तृतीय और अंतिम चरण का प्रज्वलन जारी है। LVM-3 M6 अपने मिशन की ओर अग्रसर। LVM-3 प्रमोचक यान नई यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 10,000 किलोग्राम वाले उपग्रह को निम्न भूकक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशनों में भारत का गौरव बढ़ाने वाले चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, संचार उपग्रह CMS-03 और वाणिज्यिक मिशन में OneWeb India 1, OneWeb India 2 मिशन का सफलतापूर्वक हमने देखा। 13 minutes. यह इस प्रमोचन यान की 6वीं प्रचालनरत उड़ान है और तीसरी वाणिज्यिक उड़ान है। अब तक पूर्ण विश्वसनीयता के साथ सभी मिशन को पूरा करने LVM-3 रॉकेट इस बार भी सज्ज है LVM-3 M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन को पूरा करने के लिए।
अब हम उड़ान से 815 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 526 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Cryo stage performance normal. Plus 14 minutes. We are 14 minutes past the launch time. The cryogenic stage presently thrusting. The trajectory of the rocket precisely following the prediction. तृतीय चरण पूर्णतः सामान्य, अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए उद्दिष्ट पथ की ओर जा रहा है और कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कि तृतीय चरण को कक्षा की स्थितियां प्राप्त होने पर स्वतः बंद कर दिया जाएगा और तत्पश्चात हमारे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। A relative velocity of 7.07 kilometers per second has been acquired so far. Cryo stage performance normal. The cryo stage is expected to perform till Cryo stage shut off. And here we have a confirmation of the shut-off of injection conditions achieved. The shut-off of cryo stage and eager awaiting for the satellite deployment. Bluebird Block 2 satellite separated. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. Handing over to mission director. अभी रेंज निदेशक को आपने सुना। Block 2 spacecraft is successfully injected into the specified orbit. LVM-3 M6 mission is successfully accomplished. सभी के लिए हर्ष और उत्साह का पल यहाँ पर, जिसमें इस मिशन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। We have had a successful mission of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Congratulations to Team ISRO, Team ENSIL and the customers AST Space Mobile. Do stay connected for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO Dr. V. Narayanan and senior executives. We sign off from the commentary box. Namaskar. जी हम आपसे आगे लेते हैं सभी दर्शकों। We have just witnessed the launch of our Bluebird 6 satellite. What an incredible moment. Things are moving fast for AST Space Mobile, so be sure to follow us on social media for all updates and to see how Bluebird 6 integrates in our constellation. Thanks again for joining us. We hope to see you at the next launch. नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के एक और ऐतिहासिक मिशन में, जिसका नाम है LVM-3 M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। ऐतिहासिक इसलिए कि यह प्रमोशन एक और कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। अब तक लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 का प्रयोग कर हमने 5,796 किलोग्राम के OneWeb उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था और आज भारत के गौरवशाली बाहुबली कहे जाने वाले LVM-3 रॉकेट का प्रयोग कर अब तक के सबसे भारी उपग्रह 6,100 किलोग्राम
संचार उपग्रह को 520 किलोमीटर की निम्न गोलाकार भूकक्षा में 53 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करने जा रहे हैं। मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर सुश्री माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष के प्रमोशन से पूरी जानकारियां यहां आप तक साझा कर रहे हैं। यहां वैज्ञानिक गण इन सभी आंकड़ों पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। सभी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं। इन सभी गतिविधियों के पश्चात LVM-3 का प्रमोशन आज 24 दिसंबर 2025 को भारतीय मानक समयानुसार सुबह 8:55 और 30 सेकंड पर श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोशन मंच से किया जाएगा। Namaste and good morning viewers. This is a typical winter morning here at Sriharikota while the LVM-3 launch vehicle is standing in all attention for carrying the customer satellite Bluebird Block 2. This mission is set to create a record for the highest payload to be carried by LVM-3 rockets so far. I am Madhuri giving the commentary in English from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, in the southern state of Andhra Pradesh in India. With me in the commentary box is Sri Vikas Swarnkar, who will be giving the commentary in Hindi. The launch is scheduled at 8:55 hours and 30 seconds Indian Standard Time today, that is on the 24th of December 2025 from the second launch pad. The intent of the launch is to place the Bluebird Block 2 communication satellite of AST Space Mobile USA in 520 km circular orbit with an inclination of 53 degrees. Weight of the satellite is 6,100 kilograms, which is the highest so far launched by the LVM-3 rocket. उड़ान की उल्टी गिनती चालू है और इस समय हम उड़ान से 27 मिनट की दूरी पर हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो वर्तमान उपग्रह है जिसे प्रमोचित किया जा रहा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा निर्मित किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष आधारित मोबाइल सेवाओं में उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। इस उपग्रह को सैटेलाइट से सीधे स्मार्टफोन से जोड़कर संचार सेवाओं के लिए अभिकल्पित किया गया है। ब्लू बर्ड की श्रृंखला में यह उपग्रह विशाल संचार श्रृंखलाओं की विशेषताएं लिए हुए है जो कि कुल 2400 स्क्वायर फीट तक विस्तृत हो सकते हैं और यह ऐसा करने वाला अब तक का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन भारतीय अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और AST स्पेस मोबाइल US द्वारा आपसी समझौते के तहत जारी है। रोजर। इस साल हमने GSLV F-15, GSLV F-16 और LVM-3 के सफल प्रक्षेपण देखे और आज हम तैयार हैं एक और समर्पित वाणिज्यिक मिशन के लिए। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि इसरो भारतवर्ष की जरूरतों को पूरा करते हुए वैश्विक स्तर पर भी अपने परचम लहराने में सक्षम रहा है। रोजर। Up next, we bring to you the integration video for this mission, the LVM-3 Bluebird Block 2 mission. अभी आप देख रहे हैं यह नोजल एंड सेगमेंट है प्रथम चरण का S-200 जो कि प्रथम चरण है LVM-3 रॉकेट का। उसको S-200 के 3 खंड होते हैं, नोजल एंड सेगमेंट, मिडिल सेगमेंट और हेड एंड सेगमेंट। T-25 मिनट। ये नोजल एंड सेगमेंट के ऊपर मिडिल सेगमेंट लगाया गया और ये हेड एंड सेगमेंट है। ये सबसे ऊपरी खंड है S-200 बूस्टर का। बड़ी सावधानी और सुरक्षा के साथ ये कार्य संपन्न किए जाते हैं। यह तैयार है S-200 बूस्टर और यह है उसका इग्नाइटर जो कि इस बड़े बूस्टर को इग्नाइट करता है।
The visuals from the solid stage assembly building where the two S200s are individually prepared and then handled on to be placed on the mobile launch pedestal. The two motors form the pitch plus and pitch minus side of the rocket. This is the second S200 motor. Igniter having assembled they are ready, and now these are the L110 core stage prepared in its integration building and being moved to the solid stage assembly building for integration. यह द्वितीय चरण है जिसे L110 स्टेज कहा जाता है। इसमें 2 हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इसे IPRC महेंद्रगिरी पर पूर्ण परीक्षण कर यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लाया जाता है। आगे की गतिविधियां यहाँ पूर्ण की जाती हैं। इसे यान के साथ समायोजित कर व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। The partially assembled rocket has been brought to the vehicle assembly building for the cryo stage and spacecraft assembly. This is the cryogenic stage C25 being brought in an horizontal condition to be tilted and handled. यह क्रायोजेनिक स्टेज है जिसे L110 स्टेज के ऊपर समायोजित किया जा रहा है। क्रायोजेनिक स्टेज क्रायो ईंधन का प्रयोग करता है। ये इक्विपमेंट बे लगाया जा रहा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स पैकेज, प्रोसेसर सब यहाँ उपस्थित रहते हैं। The brain of the rocket, the equipment bay, and here comes the spacecraft, Bluebird Block 2, being encapsulated in a clean room facility. अभी अभी आपने देखा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को एनकैप्सुलेट कर दिया गया है हीट शील्ड के अंदर। एनकैप्सुलेट असेंबली यानी हमारा उपग्रह, पेलोड एडेप्टर और हीट शील्ड, इन तीनों के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहा जाता है। एनकैप्सुलेटेड असेंबली को यहाँ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाकर समायोजित कर दिया गया यान पर, और इस तरह पूरा यान तैयार हो चुका है। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से उम्बिलिकल टावर लाया जा रहा है। The vehicle assembly building is about a kilometer away from the launch pad. The rocket is being moved carefully for further operations at the launch pad. data from chain 2. MCD confirms data from chain 2. LVM-3 M6 रॉकेट पूर्ण तैयार है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए द्वितीय प्रमोशन मंच पर सज्ज है। ROD रोजर। दर्शक दीर्घा यहाँ उपस्थित। काफी ठंड होने के बावजूद यहाँ उत्साह देखते ही बनता है। ROD रोजर। अब हम उड़ान से 21 मिनट 16 सेकंड की दूरी पर हैं। CMC to TTC डायरेक्टर, all stack elements are ready. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है। LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission launch. TTC डायरेक्टर रोजर। T-21 minutes. All stations change over to channel 2. काउंटडाउन सीक्वेंस जारी है और इस दौरान हमने यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी कर ली है। L110 स्टेज में तरल नोदक का भराव की स्थिति प्राप्त कर तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक गतिविधियां पूर्ण की जा रही हैं। क्रायो स्टेज को भी तैयार कर क्रायो ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। हवा की गति, मौसम का पूर्वानुमान सभी प्रमोशन यान के लिए अनुकूल हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। यह सभी कार्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण किए जा चुके हैं, इसलिए काउंटडाउन अबाध रूप से जारी है। कुछ ही क्षणों में ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में चेकआउट कंप्यूटर्स द्वारा आवश्यक प्रचालों की निगरानी की जाएगी और T0 पर S200 बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा। The Bluebird Block 2 mission is a part of global LEO constellation to provide direct-to-mobile connectivity through satellite. This constellation will enable 4G and 5G services. The LVM-3 launch vehicle is steadily carving its niche in the commercial launch vehicle arena. Today's launch is the 9th launch for the rocket
All the previous 8 missions have scripted tales of success. Vehicle systems are ready Present to launch proceed is with the the third ALS. commercial mission. Mission Director, Roger. इसरो के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित, और ये अभी आपने देखा मिशन डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का. Range Operations Director to Mission Director. All range systems are ready for the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director, Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of TTC network element for supporting LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. Mission Director, Roger. Satellite Director to Mission Director. Satellite is ready for automatic launch. Mission Director, Roger. Based on clearance from Mission Readiness Review and Launch Authorization Board and readiness of vehicle, spacecraft, TTC network and range, Mission Director hereby authorizes for the commencement of automatic launch sequence operations for launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission today, 24th December 2025, 08 hours 55 minutes 30 seconds. All stations to note, Mission Director authorized the launch of LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. अभी अभी आपने देखा अंतरिक्ष यान निदेशक, रेंज निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को दी. संतोषजनक स्थिति की पुष्टि होने पर मिशन निदेशक ने यान के प्रमोशन का अनुमोदन दे दिया है और अब प्रमोशन यान निदेशक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे. The countdown for LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission has been 24 hours long and commenced on 23rd December, that is yesterday, at 8:54 hours. During this time, the Earth-storable propellants were serviced into the launch vehicle to begin with. The onboard gas bottles have been charged. The cryogenic propellants are serviced closer to the time of launch through a cryo arm mated to the launch vehicle. The meteorology team at the launch center tirelessly obtained the data on the prevailing weather and wind conditions. LCC2 and VLCC2 note, timing confirmed, external hold mode. VLCC, Roger. The range instrumentation systems like radars verify their transmission. The onboard batteries are charged. Based on the satisfactory readiness of all the systems, a go-ahead clearance is given to start the automatic launch sequence, leading to the liftoff a few minutes later. TCTC, data logger Saran, *1, *2. In a concert of all time-bound activities that culminate towards the launch, the various systems of the launch vehicle, satellite tracking and the range get ready in all respects. Based on the confirmation of readiness of all crucial elements, the mission director authorizes the commencement of automatic launch sequence, which comprises of a capsule of very essential checks. Subject to satisfactory confirmation, the onboard computer is set to flight mode very close to the launch. Vehicle Director console to ALS console. Vehicle Director authorizes for the automatic launch sequence for the LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. ALS, Roger. GS servers activated. MT confirms data from *1 and *2. Automatic launch sequence initiated for LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया गया है. अब कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात तथा अंतिम जांच के पश्चात ऑनबोर्ड कंप्यूटर स्वतः ही प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू करेगा. We are 15 minutes away from the launch. Meanwhile, let me give you a brief about the rocket. The LVM-3 rocket stands 43.5 meters tall